Third case, bonds issued at premium. If the bond interest rate is higher than the market interest rate, the corporation will issue the bond at a price higher than the face value, and the difference between the issue price and the face value represent bond premium. بصوا شايف في الكيس ديت البوند interest rate is higher than the market interest rate. في الكيس ديت يا شباب if the bond holder invest in the corporation bond, they will get interest more than their investment in the market. معناه ايه يا شباب؟ لو البوند هولدر استثمر فلوسه في الماركت هياخد فايدة أقل من الفايدة اللي الشركة هتديها له لو عمل investment in the corporation bond. ده معناه يا شباب إن البوند of the corporation considered attractive to the bond holder، بما إني هاخد فايدة من الكوربريشن لو أنا عملت investment في البوند أعلى من الانترست اللي هتجيلي لو أنا عملت investment في الماركت. فالكيس ديت يا شباب البوند considered attractive. Demand on the bond will increase. Therefore, the bond will be issued at premium. الشركة هتبيع البوند ده يا شباب at premium يعني بعلاوة. في الكيس ديت يا شباب ال issue price will be higher than ال face value. logic يا شباب إني بما إني بدي interest أعلى من الانترست اللي بيديه الماركت هقدر إن أنا أعمل issuance للبوند بإيشو برايس more than الفيس فاليو، يعني هبيع البوند بسعر أعلى من الفيس فاليو أو البار فاليو، القيمة الاسمية المكتوبة على البوند. ده معناه يا شباب إن ال amount paid at the maturity date will be less than the issue price. ليه يا شباب؟ at the maturity date احنا اتفقنا كده كده الكوربريشن تعمل payment للفيس فاليو. انا دلوقتي يا شباب لما عملت issuance للبوند جالي issue price more than the face value. يبقى if the bond issued at premium the amount paid at maturity will be less than the issue price اللي هي الفيس value يا شباب. طيب يا شباب احنا اتفقنا ان ال difference between ال issue price and the face value represent bond premium. Bond premium should be allocated over the bond term through amortization process. There are two methods for amortization زي ما خدنا يا شباب ال straight line method وال effective interest rate method. For example, on January 1, 2019, N Corporation issued $200,000 5 years 12% bond for $2,154,440. Interest is payable each July 1 and January 1. The market interest rate is 10%. The company uses straight line method to amortize discount or premium. Required number A, record the issuance of the bonds. Number B, payments of the interest on July 1. Number C, the accrual of interest on December 31. Solution. لو أنا عندي هنا في البروبلم الفيس فاليو $2 million، البوند ريت 12%، الماركت انترست ريت 10%، الاشو برايس يا شباب $2,154,440. تمام. طب نمبر ايه عايز اعمل ريكورد للاشونس اوف ذا بونز. On Jan 1, 2019
الكوربريشن يا شباب issued bond. الكاش will increase in the debit side. تمام يا شباب. واتفقنا ان البوند represent long term liabilities، يبقى البوند payable will increase in the credit side. هعمل recording using الاشو برايس. شباب الاشو برايس كان كام؟ $2,154,440. تمام. نمبر بي يا شباب، عايزة اعمل recording لايه؟ للpayment of الانترست. فمن الكوربريشن تعمل payment للانترست on July 1 and January 1. تمام. On July 1 interest expenses will increase in the debit side. In the credit side الكاش will decrease. طب يا شباب تعالوا كده يا شباب نشوف ازاي هنحسب ال interest expenses. Interest expenses equal interest paid minus amortization premium. شباب احنا اتفقنا ان ال interest expenses represent cost of borrowing، هي تكلفة الاقتراض. لاني اقترضت او استلفت من البوند هولدرز، مفروض ان انا بعمل payment لانترست. تمام. الانترست expenses equal interest paid minus amortization premium. شباب الامورتيزيشن premium decrease الانترست expenses، بتقلل من الكوست اوف borrowing، من تكلفة الاقتراض بتاعتي. تمام. طب نحسب ازاي يا شباب الانترست expenses؟ اول حاجة الانترست paid equal الفيس فاليو ال $2 million time البوند interest rate 12% time البيريود 6/12 $120,000. bond premium amortization for each period. شباب عشان احسب البوند premium amortization لازم احدد الكوربريشن تستخدم يا شباب ال straight line method ولا ال effective interest rate method. قال لي انا شباب ايه؟ the company uses straight line method to amortize discount or premium. تمام يا شباب، زي ما خدنا في الكيس بتاعت الديسكاونت. under the straight line method amount determined by dividing the bond premium by the number of interest period. يعني يا شباب هتبقى ايه؟ 154,440 divided 10. ال 10 دي يا شباب اللي هي الايه؟ number of interest payment periods. تمام. يطلع عندي البوند بريميوم amortization بكام يا شباب؟ $15,444. تمام. يبقى شباب كده اقدر اجيب ال interest expenses equal interest paid minus amortization premium. ال interest paid طلعنا بكام؟ $120,000 minus ال bond premium amortization $15,444 equal $104,556. تمام. تعالى يا شباب نعمل recording للانتري. اتفقنا خلاص يا شباب ان البوند interest expenses increase in the debit side. طلعنا الفاليو كام؟ $104,556. الكاش يا شباب will decrease in the credit side. طلعناها شباب بكام؟ $120,000. difference between the bond interest expenses and the cash or the interest paid represent bond premium amortization $15,444. شباب premium amortization cause reduction in the carrying amount of the bond payable. يعني في الكيس دي شباب هعمل recording البوند payable in the debit side $15,444. تعالوا شباب كده نعمل ال T account for البوند payable. في الكريدت سايد يا شباب on Jan 1 2019 البوند payable كانت كريدت بكام يا شباب؟ بالإيشو برايس اللي هو كام؟ $2,154,440. تمام. on July 1 يا شباب البوند payable decrease in the debit side by the value of the premium amortized $15,444. on December 31 يا شباب البوند payable
will decrease in the debit side by the value of the premium $15,444. واخدين بالكم من حاجة يا شباب إن ال carrying value of the bond payable will decrease each year لغاية يا شباب لما نوصل after 5 years at the maturity date ال bond payable carrying value will be equal ال face value اللي هي $2 million. فده معناه يا شباب إن ال premium amortized cause reduction in the carrying amount of the bond payable. Number C هعمل recording يا شباب on December 31 2019 عايز اعمل recording لايه يا شباب ال adjusting entry اللي هو ال accrual interest expenses اللي هي يا شباب اللي هو ايه الفايدة المستحقة اللي هي يا شباب بقول عليها accrual interest expenses عشان ال company will pay ال interest on Jan 1 2020. في الكيس دي يا شباب هعمل recording ايه bond interest expenses will increase in the debit side. credit side مش هقول cash يا شباب هقول ايه bond interest payable لان ال interest دي will be paid on Jan 1 2020. the difference between the bond interest expenses and the bond interest payable is the ايه يا شباب amortized premium كام يا شباب $15,444. تمام. example 2 on January 1 2019 Incorporation issued $2 million 5 years 12% bond for $154,440. Interest is payable each July 1 and January 1. The market interest rate is 10%. The company uses effective interest method to amortize discount or premium. شايف ده نفس الإكزامبل اللي فات بس في البروبلم هنا the company uses effective interest method. Required number A record the issuance of the bonds. Number B prepare the bond premium amortization schedule which shows the amortization of the premium for the first 2 interest payment dates. Number C record the semi-annual interest payment on July 1, 2019 and accrued interest expenses at December 31, 2019. Solution يا شباب أول حاجة ال face value $2 million ال bond rate 12% ال market interest rate 10% issue price $2,154,440. Number A record the issuance of the bonds. Debit side cash, credit side bonds payable, issue price $2,154,440. Number B يا شباب طالب مني ال schedule of the bond premium amortization. The first column date, second column cash paid, third column interest expenses, fourth column bond premium amortization, last column carrying amount of the bonds. طب يا شباب أنا عندي في Jan 1 2019 ال carrying amount of the bond equal إيه يا شباب ال issuing price اللي هو كام يا شباب $2,154,440. on July 1 يا شباب 2019 ال interest paid or ال cash paid equal ال face value time ال bond interest rate time ال period equal 2 million time 12% time 6/12 اللي بكام يا شباب معانا $120,000. تمام. ال interest expenses يا شباب اتفقنا equal ايه effective interest rate time ال carrying value of the bond at the beginning of the period time the period. تمام. ده معناه يا شباب market interest rate 10% time ال carrying value $2,154,440 time 6/12 تطلع معايا كام يا شباب $107,722. تمام. البوند بريميوم امورتايزيشن يا شباب equal ايه
equal الكاش paid minus interest expenses. تطلع بكام يا شباب؟ $12,278. The carrying amount of the bonds on July 1, 2019 يا شباب يبقى ازاي؟ The carrying amount of the bond on Jan 1 minus bond premium amortization. تطلع بكام يا شباب؟ $2,142,162. تمام يا شباب. on Jan 1 2020 الكاش paid طلعناه يا شباب بكام؟ $120,000. مش مشكلة. طب الانترست expenses يا شباب equal الماركت interest rate اللي هو 10% time carrying value of the bond at the beginning of the period اللي هو بكام يا شباب؟ $2,142,162 times 6/12 يطلع بكام يا شباب؟ $107 $108. تمام يا شباب. عايزة اجيب البوند بريميوم amortization يبقى equal ايه يا شباب؟ الكاش paid اللي هي $120,000 minus interest expenses $107,000 108 equal $12,892. هجيب ازاي يا شباب carrying amount of the bond on Jan 1 2020 carrying amount of the bond on July 1 2019 minus bond premium amortization هتبقى equal كام يا شباب؟ $2,129,270. واخدين بالكم يا شباب ان ال carrying amount of the bond decrease. تمام. number C عايزة اعمل recording يا شباب للانترست on July 1 2019. تمام يا شباب. bond interest expenses will increase in the debit side, cash will decrease in the credit side. هنجيب الفاليو دي منين يا شباب؟ من السكادول فوق. تمام. ال difference between the bond interest expenses and the cash represent bond premium amortization. تمام يا شباب. واحنا عارفين ان ال bond premium amortization result in ايه يا شباب؟ reduction in the bond payable carrying amount. عشان كده شباب البوند payable هعمله recording فين؟ في الديبت سايد. طب يا شباب on December 31 2019 عايز اعمل recording للadjusting entry debit side bond interest expenses credit side bond interest payable. The difference between the bond interest expenses and bond interest payable represent bond premium amortization. والبوند premium amortization يا شباب cause reduction in the carrying amount of the bond payable. عشان كده شباب هعمل recording للبوند payable في الديبت سايد. هجيب يا شباب الفاليو منين؟ من السكادول نمبر B.